Рональд Уизли. Правильно, левиоса. Ага, левиоса. Здорово, ребятки. Так, что тут у нас? Ага, понятно, Франк там развлекается, кидает всякого. Это... Здрасте. Там вышло Hogwarts Legacy до пиратки. Я такой, о, это мы это. Это мы это. Это мы пробуем. Какого Ладно. Мгм, мгм. Так, у меня тут в Дискорде накладочка. Сейчас, секунду. Секунду. Какого хуя? Мгм, мгм. Ладно. Проблемка внезапно маленькая оказалась, ладно. Всё в целом нормально. Так, и перед тем, как мы приступим к этому, я хочу посмотреть, что там с действительно хорошей игрой, которая выйдет завтра. Я ее даже, наверное, куплю. Да. Ну-ка, Kerbal Space. 24-е. Вичаут смотреть трейлер. Блин, я не понимаю, где ее купить. То есть скачать, я не знаю, по идее на нее античита нету, но где ее купить, непонятно. В Стиме нет плашки предзаказа. Почему? Неужели она бесплатная будет? Ну это прям интересно. Годнота и, ну, вот пишет, да, в раннем доступе. Пам-пам-пам-пам. На мощь... Не, ну это, конечно, прекрасно. Сколько примерно эта игра будет? Мгм, мгм. Будет длиться, сколько длится, понятно. М, мгм, мгм. Ну, все, конечно, хорошо. Будет стоить $49. Ага, ага. Но мы предполагаем... Ну, понятно, покупаем сейчас. Как вы планируете увлекать? Мгм. Осталось 20 часов. Так, 20 часов, говорите, да? То есть это на 4 часа раньше это у нас. Раз, два, три, четыре. В 3 дня выйдет. Ясно. Приблизительно 20 часов. В 3 или 4 дня она выйдет. Мы ее покупаем, наверное, если она не будет взломанной. Но DRM защиты я тут не вижу. Но ёшкин твой матрешкин, где кнопка купить? Где кнопка купить, ёпаный? Ладно, сейчас. Центр сообщества, сейчас глянем. Обсуждение. Ну-ка. But I can't. О, только что. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас мы пойдем в Хогвартс этот Legacy. Ну-ка, посмотрим. Английский. Игра в раннем доступе всегда должна быть дешевле. Но это все, да, это понятно, это хорошо, но это меня не интересует. Не, подожди, то есть они могут купить. Ну они тут все сру... 150 баксов. Кто-то говорит, типа, ой, а что не за... Скажи спасибо, что не 150, не понял. Мгм. Куплю для всей семьи. Молодца. Где купить? Ладно. Хорошо, сейчас непонятно. Но это печально, я не знаю, почему я не могу купить. Это очень-очень непонятно. Ну, может быть, в момент выхода. Не, ну не будет же там висеть что-то типа, ой, простите, а мы вам не продадим. Почему? Так, поехали. Мир магии. Эпилепсия, понятно. Мгм, мгм. Да, 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 да. Эпилептиков пока что нет. Давай, грузи. Ах ты, зараза, надо было, короче, да. Так, ладно, пока ты там грузишь, давай Steam запустим.
Ох уж этот Хогвартс. Эта скотина весит 90 гигабайт. Надеюсь, оно будет того стоить. Эх, я помню когда-то, однажды, наверное, в 2006 играл в Хогвартс старенький какой-то. И то не у себя на компе. Я помню, я там по лестницам бегал. Вроде бы. Да, я за этим бегал, за Малфоем. Я зачем-то за ним бегал. О. Так, это я тут одного персонажа попробовал. Так, и все-таки меня интересует КСП. И дайте мне его купить. Кербал. Я не могу ее купить. Охренеть, почему? Меня это волнует. Она выйдет завтра, но по идее у нее нет DRM-защиты никакой, поэтому, возможно, я ее спирачу быстренько. Но это я купить могу. Первый КСП. Ладно. Тут, кстати, настройки есть. Ладно, пофиг. Уфиг. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства. Профессор Уизли. Заместитель директора. Указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает. Чё музыка пропала? Я еще не кликал, игра про... Вау. Ага. У меня еще и страница заглючила в этом. Охренеть. Ну прикольно. Вылетела на ровном месте. Классно. Что может быть лучше? Давай, запускайся. Ой, блин, ну ох уж эти говнокуски. Блин, куски. Ай, блин, что-то в глаз попало. В глазу что-то. Пока что наверну булочку. Да, эпилептик. Блин, опять ждать грузить. Да.
Погнали. Ты... О, кусок графона, да? Ну, такая не слишком красивая. А, на карточке ты светлее. И ты. И ты? Тут чё, одни мулаты? Опять какая-то смуглолицая. Смуглянка-молдаванка. О! Хоть один ариец. Да, все, я заслизерил за этого. Да, все. Идем за слизерин. Так, ну-ка. Я слишком напомажен. Не. Сойдет, достаточно официально. Шрамы, да знаешь, нет, спасибо. Так. Может, тебя назвать 1.4? Ну ладно. Так. Волшебница. Вот это понимаю, волшебница. А давай ушевская. Сука, что? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Да они на этих мистралах или как они? Злые злюки на хвосте. Так, не-не-не. Пропустим Warner Bros. Да иди нахер Warner Bros. Ай, господи. Камера повращения. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year.
How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful Здорово, Рен. indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Special Boy очень special, я понял. Очень Special Boy. How did you... Wait! We do. До свидания, мужик. The key! Give me your hand! Да ну, как это не чувствуется. Это не этот. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Блять, надо было веснушки убрать. Не очень арийски. Ладно, возможно, нельзя. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. О, подожди, а чё с картинкой? Так, ну туда нормально. Сюда не очень. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected.
But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she Самое начало, да, самое and now начало. George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, Да-да, я в меню and зайду, wouldn't mind бляха. indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Мне как бы Let's see категорически if we can насрать на ваши find a тайны, да? path, however faded it may Понимали, be. вы меня как бы не успели заинтересовать. Да, да, вас приместило туда, вас приместило сюда. Это, блядь, просто аттракцион рандомной хероты. Так, меня, будьте любезны... Можно без сглаживания, да? AMD. Nvidia. Так, давай Nvidia, во-первых. М, 45 нет? Ладно. Смотрите, в движении не надо. Глубина резкости. Хроматические операции нет. О, вот, возможно, так, зернистость тоже нахер. Я уже об нее глаза порезал. Mind your step. О! Гляди, пропало. Больше не дергает черные, блядь. Обидно, слушай. Where do you suppose Лучше бы, your блин, Bloodborne на ПК выпустили, и-богу. Так. Сначала туман, небо, растительность, тени. Обитатели... Начать с тест. Трассировка лучей, выкол. Так, ну вроде ничего такого буржуйски заумного я тут не нашел. Масштабирование, я бы масштабирование. Так, балансы, давай попробуем. Ладно, похуй. Не, ну а чё? Process here? A good question. Miriam spent Бодрый years дед. searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Я прослушал, какие секреты по поводу чего. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Ну, I короче, я понял, don't know древняя where магия. she came into Очень. possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Давай, дед. But, sir, Хотя погнал. why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Я так понимаю, показатель древности — это Is that разбросанные ice? амфоры. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Давай, Let's see бомбарда some of максима, that one ё-моё. work you were practicing. Focus on the center. Excellent. Да, похуй, похуй, мужик. Почему я ему в бунгало не врезался, азбочка? Каких? Бля, видимо, от этих килкил я должен словить сойбойный стояк. Типа, вау, вот это да. Выпью еще своего молока. Спорю же. Ah, up there. Блять. Ой, только не говори. Ох, нихера ты. Да мы синхронно. Слышь, дед, ты на We're чем close сидишь? now. It's just ahead. У нас анимация синхронная. Дед, блин. Steady yourself. Недавно я ехал по мосту. Reparo. Вчера вроде бы. И... Нет, позавчера. Вчера. Короче, во вторник. Тоже такой ветер был, что капец, мне велосипед был. Но я встал на мосту,
чтобы сфоткать, там прикольно дождь шел, а на реке еще остался лед. И оно прикольно такими, типа, по льду водными волнами. Короче, водной рябью шло поверх льда, это было прикольно. Правда, наверное, мой телефон не смог этого снять. Но пока я слез с велика, такой ветер начался и дождь усилился, что мне велосипед начало разворачивать. Ну, он типа на ножке стоит. И его начало проворачивать. Я охренел. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Вершки должны быть уничтожены. Упс. Я что-то на втором мониторе злое сделал. Так, вроде бы ничего такого. Так, вроде бы ничего такого, но что-то произошло. У меня теперь все вот так вот выделено. Я не хочу, чтобы все было выделено. О, все, ничего не выделено. Хорошо. Я куда-то кликнул, и все стало говняно. Исследуют таинственные руины. Professor, this statue... This may have been his home. Слышь, профессор, а сам ты ничего не хочешь тут поисследовать, да? Какой-то символ. Человек не символ. Ой, да мужик, я пошел. Что тут? Тут вижу путь по мини-карте. Цепь. Тут что-то на привязи было, наверное. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Профессор! Я тебе в очко палочкой иду. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Если бы он был бы на 5 метров правее, тебя бы не удивило. What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Разбудите гоблина. Эй, слышь? Слышь? Новый заказ от РФ на вечерний. Как это? Маяк? Как там? Телескоп? Нет, как? Перископ? Я не помню. А, вечерний излучатель. It can't be. Just a moment. Oh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Интересно, что происходит с гоблинами, которые не попадают в банду Гринготс? Которые профнепригодными оказались. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts?
Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Я думал, наоборот, типа, сначала поближе выкопали, а потом Vault все глубже и глубже. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Всюду какие-то подоплеки. Here we are. Ну, When а was the двигаться last time будут? this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Хороший сейф, блин. Vault 12. Thank you for your help. А свечи там кто зажег? Опять магия в них Хогвартса. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Ну давай, Ревелио. Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. А. Ну типа, союз. Revelio. Ревелио. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. Revelio. But to what end, I can't say.
Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Вообще не светит. А можно я тоже ревелию изучу? Ой, Люмус. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. И что ты сделал такой? What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Короче, понятно, опять спешл бой. Можно? There must be something to that reflection. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ну, сейчас боевку нам дадут. Look out! Ёп. Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Levioso! Опять суйбойный. Что-то громковато как-то. Зло надо потише. Я чувствую, что к концу прохождения этой игры у меня отрастут сиськи и член уменьшится в 2 раза. Это у нас какая-то игра сойная. Люмус, да тебе нахера, мужик? Допустим. Блин, еще ближе? Да сколько ближе? Ну и куда ты, блядь, делся? Luma. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Да вон, блин. Подожди. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Да я бегу. Кажется, я сейчас в Столянова буду биться, да? Понятно, блин. Lumos. Choice. I'm going to have to fight my way out of here. Можно мне бомбарду, пожалуйста? Можно, мужики. Да
они что, специально ждут? Ну, хотя и на самом легком уровне сложности. Еще не хватало потеть в этом говне. И перекаты есть? Слушай, а как мне доджить атаки? Lumos. Опять уже трахали, мужики. О, штуковина. Бля, я надеюсь. Не будет опять драки? Ладно. Хорошо, они догадались, что это будет душно. Путь в Хогвартс, а может не надо? Комната слизерина? Чё это? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. А, то есть ты сначала потолок поставил, а потом колонны ставишь. Архитектор, ты что надо? The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. А, ну We короче, are я прям entrusting вообще one who special boy, embarks да? on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Подожди, это случаем не наш этот... А, нет, не наш, который помер. И все, короткий флешбэк какой-то. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Кто? Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them.
I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Это еще что такое? Где-то я уже такую хрень видел. Кажется, где-то в марвеловских приколах. Другие, ну ты лошара. Он слишком мал для тебя. Гуляет лоху голем. Так почти хрена не нашли, господи. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну не, ребят, это не то. Но немножко так чувствуется, но совсем чуть-чуть. Порткей Геймс, блин. Портки, блин, сюда нам свои выкинули. Бля, так кринжово выглядит перевод логотипа, честно говоря. Чтобы они его не переводили. Так, подожди, у меня что-то с вебкой не так. Так это, чё там с сверхколдунством? Или мы должны разгадывать тайны? Опять. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. А можно не лагать? I'm no expert, but that now. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what Зачем happened to лагать-то, George а? and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were
Complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Дверь за собой закрывай. Не в лифте живешь. Щет маловато людишек. У нас что, какой-то недобор? Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't Да, я you? большой мальчик. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Не, не хочу. Я хочу либо по фиду, либо когтеврану. Не знаю. Ладно, давай. And you've a ready mind, quick to learn. Я знаю, что я просто хочу их зал поглядеть. You belong in Ravenclaw! Я хотел быть в этом, в слизерине, ну да ладно. Хрен уж с ним. Что это за пирамидка? Разрабы такие, ай, да какая разница, выглядит And сладко. one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor.
As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Интересно, это фан-сервис, эти фамилии узнаваемые, или это It's лор? quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Ну ёшкин дрова. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? Кто? Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Да-да. Капец ты лагаешь. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ага, ясненько. Отражение, мое почтение. Никто его так и не научился делать. All right. This should be interesting. Здорово, I мужики. suppose some introductions are in order. Да зачем? Must я be не понимаю. different starting Hogwarts in your 5th year. Здорово, девоньки. Чё ты сутулый, как собака? Just have to wait for the right moment. That's not right either. My favourite place in the entire school. If I didn't have that fireplace to sit next to, I think I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Приятно было вообще, знаешь, не даешь. Мне казалось, пуффиндуйцы любят растения, да. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. А типа выдать студентам, нахер надо, да? It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Да иди ты. Яблочко. С 2 укусов выжрал. Здорово. Ну это парень. Нахер ты мне нужен? Что ты днем смотришь? Would you like to take a look?
Can't see too much in the day. Ты каждому Well, предлагаешь except for stars like Sirius, рассмотреть Canopus, Vega, and эту Arcturus. трубу. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Стоит нормально потрандить, я смотрю. Так, можно еще одну бабищу? Ты бабище или ты мужище? Ты кто? С девочкой наблюдаем? Watch this. Господи. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out. Ну ты мудак. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. Ну ты, блин, молодец, I'm effort, by the разрядил way. обстановку. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. А можно еще бабищ? Hey Че я there. с мужищами? New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. Подожди. You'd best not keep her waiting. Мне нужно еще пара бабищ. Wonder where they're from. Ладно. Can't imagine so. Слышь? Артемида, хуймида, ладно. А, мне вниз, ладно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. О, блять. They will determine what type of Опять career you ОГ. have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Че это? Книга лагов? Прикольно. Мне такая не надо. Можно книгу стабильного ППС, пожалуйста? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that Это you типа master летающая all книга, that's как expected of a в этом, fifth year. в Дракенгарде. You would be Ой, не в wise to take Дракенгарде, full а advantage of this в Репликанте. exceptionally valuable resource. Здорово, Игорь. Ну и куда ты, блядь, делась? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Электронный дневник, Perhaps блин. seeing it in action will answer any questions you may have. Вам Walk два. with me and we shall put Загляни it to the в дневник. test. Да, бля, ну This чё... way. Да, рыцари полуживые, очень впечатляющие. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a Lumos. student. Тебе норм? Revelio. Ладно. Why Маркс? don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? А, это есть когтеврном. Ладно. ПК Кабум, игра. Yes, Кабум. Да. Блин, такая сейбойная хрень. Ё-моё, да. Руководство на Escape. Вау. Да понял я, блин. Да. Куча суйбойных анимаций. Да. Угу, все, нахер иди. Да. Нахер. Пошли. Блин, лучше бы в этот поиграл. Ведьмак. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Надо поставить мод, который заменяет картины на Рикардо Милоса. No time to waste. You've classes to attend. Так, а может мы как-то это, побыстрее тогда? Где вращающиеся лестницы? Да, Atomic Head тоже вторичная херь. Геймплей, блин, от первого Биошока, сюжет от куска говна. Я посмотрел игрофильм, это постная хуйня ваш этот сюжет. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find central... Да, блядь, давай быстрее. Господи, как же тут все долго. Я его удалил сегодня. Так, никуда. Лестница Хогвартса. Ну, давай. Так. Куда мне надо? А, мне на вход, ладно. Так, сюда, да? Ну чё, давай. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Интересно, а вот эти вот писюнки вниз, которые, оно как-то распределяет вес? По идее, оно должно уходить вниз на колонну. То, что тут колонны нет, оно как-то это помогает? Song of the Forest? А что там Song of the Forest? Подожди, это случаем не та игра, о которой я думаю. Вот. А, там Song of the Conquest, это Song of the Forest, я не знаю, что такое Song of the... Завтра будет стрим по Kerbal Space Program 2. Когда там выходит Company of Heroes 3, я не знаю, но мне не нравится Company of Heroes. Он на мой вкус слишком аркадный. Мне бы хотелось что-то пореалистичнее и помасштабней. Что это за Song of the Forest? Что это такое? Господи, как же лагает. Ну это что это? А, так это ж Форест. Ух, блять. Типа он что, выходит в релиз, что ли? Спустя сколько? 7 лет? Да, типа того. Я помню, я его что-то в 2015 или 2016 видел.
Lumos. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts class. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Yeah. Speak of the devil. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Ой, да давай, ёшкин твой матрёшкин. Good luck today. Да иди ты And remember нахер. to use your field Нахер guide. иди. It will be Да, invaluable в шопу and иди. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on Да your вообще progress. насрать, блядь. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain Нахер more иди со своими about those доп-квестами. assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ладно, погнали. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a Callisto little Protocol. receptive. Что-то какая-то странная That said, херь, я не понял, зачем в этой I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ну давай, глянем. Да, я нажал, блин, секунду назад. И чё?
The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with А как classes and ты a мне trip to расскажешь? Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more Блин, мне так information засветило about щеку, our что mysterious я locket. For now, focus on your classes лицо and белое pay нахер. attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну, на это пошел. Так, что тут, куда мне? Наверх. Сюда? Тук-тук. Сталкер 2, ну так, типа, поиграть можно. Я не знаю, чего я ожидаю. Тут, кстати, да... Вышло... Ой, не вышло, а этот... Демку дали поиграть игры Dark and Darkness. Типа, темная и еще темнее. Интересная кооперативная игра, я в нее поиграл. Ну и завтра выходит Kerbal Space Program 2, а так, ну я даже и не знаю, что еще такого жду. Наверх? Бля, ну ты лагаешь. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ну, всякие игры у меня есть в списке, но не сказать, что я так прям такой вау. Я записываю игры, которые мне интересны. Behind you. There is an open seat here. Не. Thank you. С угольком за одну парту не сидел. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I Слышь, иди в Стамбул учи свои магии. we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Бля, что это за By the шут? looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Бля. Акцию нахер. Я знаю. А, там написано. Ладно. Акио. Акио. Да какой Акио? Акира, That is бля. not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. А, As you all ответку. seem to have the basics down, and it is an Ну, exceptionally блин, lovely сцену не day. I was доделали. thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну, что это за шут, ё-моё? Это и все? Это вся пара была?
Бляха, ну вы бы хоть сделали как в этом, как в Булле. Ой, ёшкин твой матрешкин, ну что ты... А, о, продолжение, ладно. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Давай. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at Accio's possible moment. Now, think of this... That... Not to worry. А у меня лагало. Splendid! Don't lose your composure. Excellent control there. Допустим. Нужно еще разок. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, ну давай, поехали. Не помню заклинание под названием Here we go. Мощно. That is how it's done. Код Адольфа. Давай, поехали. А чё так туго тянуло? Let us see this. Ты скотина. Так, Адольф. Поехали. Сука, я хотел скинуть шар. Ладно. Цель обнаружена. Адольф, тяни. И нахер. Oh, that was an execution. Let us make this a bit more interesting, shall we? Еще? Ага. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. That is how it's done. О, господи, блин. Я хотел отпустить, но оно не отпустило. Ладно, нормально. 0-0. Давай. Геровахи. Сука. Ну ладно.
что это было. Так, хорошо. Хорошо. Поехали. Нахер с пляжа. I will get you back for that. Very good, both of you. Well done. Ну давай, грузи уже. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ну, давай, дружеские отношения там. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Uganda? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Как вы колдуете? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is О, just вот as редкон powerful. Бека, я понял. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Драматично, да, палочка. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Ну нет, иди Better not нахер. keep him waiting. Until next time. Ой, срань, да. Опять напутствия будут, да. Здорово, мужик. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Хуй ты там You did железную деву well, поставил. managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Запало. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary Ой, иди curriculum. нахер. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Ладно. Так, это топ-квест. Иди нахер со своими топ-квестами. Hello. How was your first day coming along? Тебе какое дело? Ладно, допустим. Hello, Samantha. Nice to see you again. А, это I ты. wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ты что, сохнешь по мне, да? Давай. Так, что тут тупик, нет?
And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the minister... Замок первого уровня. Я понял. Взломщик. Нужен взломщик. Так, нахер. Так. Ну, это типа выглядит прикольно, но нет. Ну, это чистая графомания, знаешь, ну чисто как в музей походить, типа, вау, ну да, это Хогвартс. Прям вот вроде бы он. Прям вот похоже, все такое расписное, богатое. Выглядит как частная школа для элитариев. Вот как бы. И чё? Это херя лагает, и она неинтересная какая-то. Ну, она суйбойная, блин, это... Не знаю, для малышей. Ну, не для малышей, но ты такой... Вау. В том же самом буле, хотя можно было докурить. Разбоем заниматься. О, это... Я уже знаю, что это. Это защита от темных сил. Знаю этот кабинет. Бомбарда? Нихера ты чё тут? Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Levioso! A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ну, давай на своем члене, что ли. Венгардиум Левиоса. Рассечь и взмахнуть. Только там вниз. Левиосо. Да ну, ты не повторяешь там. Рассечь и взмахнуть. Рассечь и взмахнуть. Ну, чё ты это, учить тебя всего. Now, let's try something a little larger. Бля. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Good. Now, the basic cast. Базовое заклинание. Что такое это ваше базовое заклинание? Что за пиу-пиу? Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Что это за кудряшка такая миленькая на фоне? Подожди, там кудряшка в очках. Fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Здорово, мужик. Лагать можно, не будем? Похавали донати. Nothing lucky about it. I know. This can't be your first move. Let's just say I'm a quick learner. Only all my students with this event. Да я просто его закликаю хуйней. Эй, ёшкин твой матрёшкин. Not bad for a beginner. You give as good as you get.
I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling. Первое правило — не рассказывать о клубах. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Чё, ты сигарету там замял с этим каблуком? Так, ну куда мне пердолить дальше? Off on another adventure, are we? Чего? А где квест? Девоньки. Болтать можно? Так, ладно, где кудряшка? Где кудряшка? Мне нужна кудряшка. Она свалила, да? Мне запала на глаз кудряшка. Нет, не кудрявый мужик. О, кудряшка. Какая-то магичка для чпоканья, я понял. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну ладно, допустим. Конечно, челюсть у нее широкая, но ладно, не будем ей мерить череп, так уж и быть. Так, о, появился квест. Все. Да, господин. Туда, сюда, туды. Господи. Сколько тут всяких залов. Господи, буржуи ебаные. Ну понятно. Потому что, блять, на благо народа все колдовали. А не себе гигашколы. Киса, которую, наверное, можно погладить. Лаги, которые можно было бы, наверное, исправить. Понятно. Да, неплохо, неплохо. Бля, я хочу во второй Kerbal Space Program поиграть, и богу. Не вот это вот все. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived.
I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что, работать еще больше? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Крафтинг, And не Mr. надо. Ollivander will connect you with the perfect wand. Идеальную парочку? Лучше моему члену подберите идеальную парочку. But you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a Одноклассниц. classmate. Беру одноклассницу. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. Самое интересное, я выбрал женский пол обращения к себе. И я просто написал, что я попаду в женское общежитие. Я такой, о, это мы берем. Интересно, если бы я выбрал мужской пол, у меня бы был бы мужской товарищ, потому что ко мне там липнет какая-то тяночка. Когтевраночка. Я думаю, если бы я выбрал мужской пол, то... Не смотрите на лицо, это магия. Это особая магия. Это... Или она бы в любом случае липла. Жаль, что тут романсить нельзя. Считаю тему сексинга не раскрытой. Себастьяна Слоу. Так, подожди. Селлоу. Себастьяна. Подожди. Себастьяна это мужик или баба? Такой вопрос. Себастьяна. Ну, вроде бы бабища. Сейчас, я загуглю. Себастьяна Селлоу. Сейчас я на втором мониторе гуглю, правда оно лагает адски. Давай. Мне Дискорд перекрывает Google, я не вижу. Волшебник. Не, подожди. А, да, это тот чувак, который подкинул бомбу. Не, берем бабу. Бабу берем. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Бля, сливочное пиво, это, короче, как детское шампанское, когда ты еще, только с памперса вылез, но уже бухать такой, просто не могу. На семейном застолье сидите такие, и такое, только так вот, на стол, тут вот так. Бать, не могу, трубы горят, дай чего-нибудь. И ебать, такой, блядь, ну на, детское шампанское. Золотой ключик в банке из-под шампуня, на. Да господи. Да блять. There you are. Да, мистер Лаги пришел. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Да видел я Reparo. его. Fixes Repair. things right up, makes a Бомбарди broken object научи. good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine.
As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Ой, бля. Ладно. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ты даже где-то видел. Где-то видел, она фиолетовенькая. Revelio. Вон она. Lumos. Levioso. Ну йоу. Акцию. Акцию жопка. Тебе норм там? Levioso. Как мне ее забрать? Мне нужна акцию. Revelio. А, ревели. О, так. Люмос, не то. Мне нужна акцию. Так. Как? Так. Может, мне нужно встать на эту херню и... Опа! А, хер тебе. Ну как я без акцию это возьму ее? Ты дебил, блин, слезь. А, у меня есть акцию, господи. Я забыл. Когда я его использовал-то? Что-то я не помню. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Чё? Здорово. Здорово, кусок пикселей. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. О, я буду тебя любить долго-долго. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Это хрень какая-то. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word. Говорите, стрим только что умер, а так? Или он на секундочку провалился? I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, Ну, короче, do come and see понятно, me again. коллектив.
I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Найдите плюй камни. Да не хочу я! Не, никаких плюй камней, нахер иди. Ты подожди. Задание, это доп-квест, нахер иди с доп-квестами. Секунду, ну ты меня не пугай-то. Он. Brilliant. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Чё никто не восстановил, какая-то бесхозяйственность. Allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? То есть, типа, никто из мимо проходящих... Ого. Чё-то вообще грустная I'd better keep статуя. an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. То есть, никто из мимо проходящих, там, старшеклассников, учителей такой не подумал, о, блин, чё за хрень, куча камней валяется, кто-то разрушил сраную статую, там, ревели, как там. Так, давай в Хоксмит. Только что разнесли? Да, ладно. Сим-сим. Какая-то хрень. Можно пошнырять по чужим клубным комнатам? Я бы не отказался. Рыцари в доспехах — это аналог вертухаев, да? Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Hello, my Not at all. unga друг. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. О, опять лагает. Ну, типа, я не знаю, было бы мне лет 12, мне было бы окей. Если бы я любил бы прям так, хотел сказать, «Властелин колец». Эх, сейчас бы «Властелин колец» пересмотреть. Какие «Звездные войны», господи, как это? Гарри Поттер, о. Если бы я прям любил Гарри Поттера, то, ну, было бы вообще окей. Если бы я еще и не зашел до того, чтобы прочитать книги по Гарричу, я бы вообще торчал с этой игры, наверное.
I thought you Ну, might если бы enjoy я a был better be in the несовершеннолетним. village. Но сейчас это уже, ну так. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. My siblings and I have all been sorted into different houses. Ебать ты лагаешь. Ничего тебе, на SSD надо было ставить. Не жирно тебе, блядь, сотни гектаров на SSD впихнуть. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Ты в Grave руинах, ты чё, mistake to археолог? take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. О, да. Hogsmeade is beautiful this time of year. О, да, это... Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one Интересно, а of the few какая у times меня of year часть компа I в would сотку rather be грузится от indoors. вот этого вот? Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Там, где я выросла, снега не бывает. Опа! Я тебя понял. Ну ты лагун. Диспетчер завис. Да. Ну чё, кто? Жесткий диск. А графика норм. А, то есть диск у нас тогосенький. SDEF, да. CG это у нас винда. IH. Ха, подозрительно. Я же его установил на диск H. Тогда почему диск D в сатен? Непонятно. Ладно. Почему диск D в сатен? Ну, не диск D, у меня типа 3 физических диска. И почему вот S это не рабочий Windows, который я просто так оставил. Хер знает зачем. Я даже не знаю, как его запустить. D это у меня просто файлы. Ну, резервник. F это творческая зона. E это архивы. Игры на H и это дополнительные E в Windows. У меня он на H, но почему тогда эта хрень в сотку? Ладно, похуй. Блин, загадки просто. Это нужно, блин, вообще полностью комп отформатировать и начисто все ставить аккуратненько. Тут, блин, такие связи глубокие. Где-то что-то давно установленное там, тут. Когда-то Windows стоял на другом диске. Кто знает, что происходит, но это... Иди тут в жопу. Акцию жопка. Акцию жопка. Реперу девственность. Ладно. Слышь, дурын-то, блинский. Чё ты застряла-то тут? Если я пробегу. Чё, на лавочку хочешь? Пофлиртовать хотел? На самом интересном месте. Можно чекпоинт? Бля, как мне главное меню-то открыть? Как из игры-то выйти, слушай? Снаряжение, инвентарь, бля, настройки, почта, задание. С последнего чекпоинта, да, пожалуйста. Ладно, хорошо. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect.
Нужно ее I перегнать и не cannot дать tell там you how nice застрять. it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though Нужно I ее suppose you перегнать. would Ну not куда really ты? call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful. Интересно, а на this time of year. слизерине Everyone will tell you to visit at угольки есть? Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Не застревай, пожалуйста. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. О, господи, ну ты и лагун. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. Хуя ты? Задом бегаешь тут. Ой, лаги, матерь божья, да за шо? Запретный лес. Не надо. Побежали. Она со мной не разговаривает. Я триггер заглючил. Какой-то сюр. Ой, бля. I was glad Professor Weasley. В смысле? Да там же был автосейв. Really? Yes, I had planned to Погнали. extend an invitation to you myself. Слушай, пошли уже I thought впуститься, you might enjoy надоело. it better be in the village. Слушай, третий раз timing историю of твоей Professor Weasley's юности, hour и was откуда ты, ну, сколько можно. Конечно, джентльмен, но это выше моих сил. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Да-да. Как будто бы мне не похуй, Though кто I ты. suppose you would not really call it Обожаю elective игры, где when тебе your mother was дают the one who персонажа и сразу elected заставляют you to ему take it. сопереживать, хотя, ну, вы вообще не знакомы. Вау. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Эх, сейчас бы снега в Oh, сугробы. wait, over here. Только не застревай! I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Эх, что-то вспомнилась юность. Молодость, так сказать, когда я в школу ходил. Было время. From the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Ну, это во второй раз не лагает, оно, да, оно подгружает локацию, это я сейчас тут бегаю и That's the уже не Forbidden Forest тупит. on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. И сейчас на нас оттуда выскочит, да?
I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Ох, ёшкин твой. Лагает знатно. Не, ну красиво, но лагает, во-первых, а во-вторых, бесполезно слегка. То есть, да, вот я смогу сказать, вот это вот, да. Тут я бегаю, как будто бы в Карпатах, только жиденькая растительности, конечно. Тут бы раза в 3 или в 4 больше деревьев и кустов напихать. И склон повыше, и было бы как в Карпатах. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. А, то есть предупредить, типа, общая эвакуация, нахер надо. A demi, guys. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Сливочное пиво, я смотрю, там There is much забористо. to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Да, еще можно на артефакты посмотреть и на лаги. It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Does it get any more cozy than Hogsmeade? And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every... I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Допустим, оптимизацию я тут найду. Че, может, спринтанем? Нет, спринтовать нельзя. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Пойдет, нужно больше зрителей. Нужно больше зрителей. Что пойдет? Игра пойдет? Да ты что, это ж сойбойная дичь. Я чувствую, если я пройду полностью, к концу прохождения у меня в 2 раза член уменьшится и там первый размер вырастет, как не второй. Грудака. Игра топ? Да ладно? А, блин, ты ж фанат вроде. Не, подожди, ты ж по Властелину... Не, подожди, ты ж... Не, ты читал вроде бы. Да, ты вроде читал Хогвартс. Ой, этот, Гарича. Ну, не знаю. Как по мне, игра какая-то вялая. Ну, если бы она была бы хотя бы забавная, как Булли. То есть она для фанатов. Для рядового проходимца она, ну, никакая. Как по мне. Такое чувство, что я... становлюсь какой-то... 14-летней девочкой с разноцветными волосами. Играю в это. Так, а что делать-то? Подожди, а куда? Что? Ну мне пошнырять по всему, я понял. О, сюда? Магазин приколов нет. 3 метлы нет. Если бы она, я говорю, была бы забавная, как Булли, чтобы там и победокурить можно было, и поромансить. Еще что-то. Хотя, с другой стороны, я думаю, мне сейчас Булли бы не понравился. Я его проходил, когда мне было лет 13. Мне пофиг как-то. Я бы лучше в Ведьмака поиграл. Завтра выходит второй Kerbal Space Program, вот это я понимаю.
Или он в факторы поиграть. Школа благородных, блин, мужиков. Инженеров. Ну, блин, мне никто из друзей не хочет играть со мной в факторию. Она для них слишком, да не то, что, я не знаю, сложно и не знаю, не слишком ее воспринимает как-то. Эх, а с проходимцами играть не очень, а когда ты сам играешь, у тебя каждый раз схема завода повторяется. Нужно, так сказать, свежие мозги. А, подожди, мне за ней идти или нет? Господи, ну ты и лагаешь, мать твою. Не знаю, что за хрень. Почему это диск? О, кстати, ну-ка, что тут у нас? Загрузка диска. Покажешь мне хоть что-нибудь? Блин, вот недостаток диспетчера, он не показывает все диски. То есть я хотел бы посмотреть, что мне... Так, ладно. Мне впадало через карту, я так побегаю. Так, нет, ладно, я так ни хрена не найду. Я не знаю, я вообще по таким играм от третьего лица и тому подобное не слишком. Да ты издеваешься, я ж мимо нее пробежал только что. Почему она на миникарте не отметилась? Я как-то больше по стратегиям, по играм-песочницам. Ну, не в плане то, что просто песочница, а именно стратегическая песочница какая-то. Та же самая фактория, чем не песочница. Что-то такое шутерного типа, ну разве что Арма. Assassin's Creed с натяжкой. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Что-то такое графоманское, где у тебя упор на то, что вау, интерьерчик такой, интерьерчик всякой. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? То есть, грубо говоря, если абстрагироваться от того, что это игра по Гаричу, ну а представь, что это просто игра по рандомной вселенной, в которой ты вообще ничего не знаешь, ну это какая-то жвачка для мозга. Не, ну поставлено красиво, я уверен, многим она понравилась бы, даже если бы это было не по Гаричу. Для меня мелковато. Я пока что не увидел, грубо говоря, тут ни одной интересной игровой механики. Кастовать 4 спелла? Ну, вау. Я так же само могу в этом... в Dark Souls. Возможно, там суммарно спеллов даже больше. Well, this isn't a good match at all, is it? Возможно, во мне просто умер ребенок, который восторгается всяким таким красивым магическим штукам. Кто знает? Еще, возможно, нужно сделать игру потише, потому что она громче. Ну-ка, сейчас потише, наверное, сделаю. Давай так. И сейчас такой, о, свет от бога. Ладно, нет, мы разнесли всю херню. Мужик, я надеюсь, у тебя застраховано все. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Давай, выбери нашему спешл-бою что-нибудь. Он такой весь необычная снежинка. Такой весь со специальными способностями. Нам нужна специальная палочка. Вроде уже эротические моды вы начали выпускать на эту игру. Так, спираль. Господи. Интересно, каковы будут ощущения от нее в очке? Так, хорошо. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different.
I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. Звучит как по-есть, мистер Do Ollivander. come and see me again if ever I can be of further assistance. Погнали отсюда. О, господи, лаги-то за шо? Какой тебе комп надо, чудовище? Или тебе на SSD надо ставить 100 гигабайтного? Куда? А, ну, конечно, мне ж не отмечать нифига. Это что там, валы стояли? Так, руководство, страница... Так, нет, подожди. Подожди, у меня что, квест слетел? Куда слетел? Отказаться? Нет, в смысле? Зелье, фолианты, волшебное что-то там. Где карта? Так, зелье, фолианты. Фолианты, ну давай. Давай быстро, зашел, вышел. Как в первый раз. Блин, вот на миникарте она не светилась, тут только сундучок был какой-то. Здорово, опять уголь. Сколько ж тут углей? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course it is Ой, я not помню, without были споры о том, complexity, хули там имущественное неравенство в этом, в Гарриче, если вот можно из ничего создавать. impress even Professor Weasley. Ну типа, ладно, там не будете супер богатые. Всякие там раритетные предметы все равно создаются только величайшими волшебниками. Но наколдовать одежду и еду можно, чтобы Рона не шпуняли за то, что он в обносках. Короче, неосознанно переносится имущественное неравенство из нашего мира на произведение. I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Воу, не лагай. Let's look at what we have, shall we? Бесплатно. Бесплатно это я возьму. Прям какая-то игра. Just the right thing, is there? Да, хорошо, что игру взломали. Так, все, это буржуйские предрассудки продавать за деньги. Так. У меня он более 100 книг скачано. А, ну да, вот по поводу игр интерьеров. Вот, например, выходила Warhammer 40 000 Dark Tide. По сути дела, Left 4 Dead в декорациях Вархаммера. Ну чё, ну я купил ее в Стиме, поиграл 1,5 часа, вернул по рефаунду. Ну как бы... Ну, она кооперативная, ее взломать не получится. Там вся суть в сетевой игре на серверах. Ну, я такой, типа... Ну да, декорации из Вархаммера. Ну да, я прочитал более 80 уже, наверное, книг по Вархаммеру. Ну и чё? Ну как бы и чё? Игра-то говно. Игра говно в декорациях Вархаммера. Ну, блин, классно. И чё? Геймплея нет, это просто Left 4 Dead. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before either. Ты мне не дашь квест? Помоги мне. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes.
I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spell work, Конечно. but make no Еще не mistake, слышал про they are ведьмаков. just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, Чё so у тебя you лилии don't вышиты miss на out этом? on anything. Куда ни But for плюнь, now, везде let's эти get you those лилии. recipes, shall we? В чем их суть? Надо загуглить будет. What can I do for you today? Так, давай, бесплатное. Вот это все беру. Oh, wise Бесплатно это decision. хорошо, прям Feel как free эта to take a игра. look at the rest of Так, my а вот inventory. платно это буржуйские Or come предрассудки. back Так, another все нахер. time if you're in a rush today. Да. Это мы игнорим. Давай. Так, посетить брюква. Что такое брюква? Господи, можно анимацию как-то побыстрее? Тудымс. Блин, а Хоксмит вроде сожгли в последних частях Гарича, я ведь не помню. Вроде да. Здоров. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Нет. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Ник это Can't вроде very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow Да, everything можно это myself. как-то пропустить. My speciality- Нет, это не пропускаемое все. Охренеть, не, вроде Let me пропустил. guess. You're after something fresh. На Do have a look Бадьяна. around. Plenty of ingredients to дорого pique your interest, I'd wager. Так, надеюсь, дама меня угостит в баре. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, Натя на меня угостит или нет? Давай, за счет Нати это, сливочного недоалкоголя. Имитации для несовершеннолетних, чтобы не привыкали спускать деньги на интоксикацию. Побухаем. Так, куда это нам? Давай, хочу имитацию интоксикации. Хочу приучаться с молоду. Главное, блин, к лагам не приучаться. Капец. О! А, блин, я думал, ты подметаешь. Блин. Я думал, он все на своих местах. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. Потому что все унылые. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Да не, слушай, давай все. Ах, блин. Поромансить. Здорово. Здорово, мистер Лак. Вот зачем ты бежал, не прогрузившись? А ну выйди, прогрузись и зайди нормально. Draw it away from the building! Away from the village! А, ну... Somebody was talking. Ух, блин, контрол! Мистер Лак, будь любезен. Контрол! Я жив? Я кто? Я где? Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! Я мистер Лак. Я не могу. Контрол! Бабища! Z, Q, Control? Что? Зачем Z? Was trying to beat him at his own game. Какой же жест, когда сильно.
Ящики. Сглавиосить его можно? Венгардиум Левиоса. Рассечь и взмахнуть. А Ctrl это перекат, я так понял, да? Ну-ка. О, господи. Ох уж эти лаги, да, все, перекат. Древняя магия. Вова. И что? Древняя магия — это обрушить мне комп? Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? Да, мы... By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they А можно мы were. сливочное пиво пропустим? Singer. Officer Singer. And thank you, again. Допустим. А. Ну я понял. Помогите мне. Мы сваливаем, а вы разбираетесь. Ладно. Не. Да, я сливочного пива пропущу. Блин, уже спать пора. Так, мне сегодня голову мыть не надо, можно чуть-чуть задержаться. Нормально. One less thing for Officer Singer to worry about. А репара это на все работает, что ли? Да подожди ты, что там, ты дом отрепарить? Нормально. Это еще что такое? Так, где мое сливочное пиво? Где дама и сливочное пиво? Где? Дай. Как? Сюда. Угу. Это не сливочное пиво, это педик. Ну зато дама есть. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your bravery in fighting their trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Заберу. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Допустим. You won't be disappointed. That's a glad. Да. Да, мантия сюда. Подожди, а какую я сменил-то? Ладно, пофиг. Я не графоман, и я не разборчив. Extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way. На английском метла Boomsticks? Нормально. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop. Да. Так, погнали.
Assuming it is not too О, busy, так I можно might even спринтовать. miss Она не Serona, бегает, но вот the так owner. можно. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Парам. Парам, парам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Здрасте. Let's go. Ты что запыхалась-то? Шо вы лысинами своими Did they see светите? us? I don't think so. Естественно. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. О, еще мод на замену голоса ей. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. О, ну да. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are time. Разборки в баре. Нам нужно расстроенное пианино. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. На самом деле, я Бэтмен. I Ну think that ладно. now might be a good time to head back to the castle. Так, подожди, так это, ну давай пропустим кружечку где-нибудь за угловым столиком. Ёкарный. Ну я понял, сейчас. Защитить даму в сумерках. Ну погнали. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. А можно мне просто в общагу поспать уже? Так, хорошо, можно хоть тэпнуться. Ты не встретишь злодеев по дороге, если ты телепортируешься. Карта мира? А что, мы еще куда-то можем? Так, куда нам? Михает сюда. Гостиная когтеврном. Все, дрыхнуть.
Ай, ёшкин твой. Я сам уже не отказался. Так, что там по времени-то? 21:45. О, как раз вовремя. Вот в 45 я как раз срываюсь с компа и иду в душ и спать. По стандарту. Но я сначала хочу заглянуть в женское общежитие. Не зря же выбрал женский пол. Несмотря на рожу. Эх, прекрасные игры будущего. Грубовато. Вообще-то. Ну, игра-то все-таки рассчитана на такое, что миленькое и добренькое, а я тут это самое. Я тут вот так вот с ней веду себя неподобающе. Давай. Давай. Расчекрыживай уже. Расчехляй. В смысле? Ах как же ночные битвы подушками? Пожелай спокойной ночи. Сокамерница, я не знаю, сокомнатница. Тему быта общежития считаю не раскрытой. Почта. Корреспонденция у меня своя, я понял. Похер. Любовные письма мне тут преподаватели пишут. Предлагают зачеты автоматом. Нет, спасибо. Как-то сам подтянул. Так, подожди. Куда тыкнуть, чтобы поговорить с Тяночкой? Тяночка? Не Тяночка. Где? Где? Нет. Где та любительница цветов? Ты? Нет, ты мужик вообще. Тянки, здрасте. Так, ты не очень. Ты не очень тянка. Что-то как-то интерактив закончился. Первый день прошел, все, интерактива нет. О, вот ты. Это ж ты, да, или нет? Не уверен. Тут такие лица одинаковые, что без поймешь. Зумить нельзя камеру и вообще. Короче, второй Kerbal Space подавай. То надоели. Суйбойные... Соей кормить меня. Скоро в сисибоя превращусь. Ладно, все. Мне пора баиньки в кровотенцей. Поэтому я все. Надо будет хоть посмотреть, сколько там время прохождения. Среднее. Без доп-квестов. И можно ли романсить? Душа требует романса. Ладно, все. На этом я закончу. Всем добра, удачи и пока.